Jama'a masu kallon Africa TV, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na Africa Tech. A wannan sati za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya akan abin da ma'ana shi system unit ya kunsa, kayayyakin da ke cikinsa da kuma yadda suke amfani da ma'ana peripherals na ita kwamfuta. A inda muka tsaya a bayani akan RAM da kuma processor. A wannan sati insha Allahu za mu ci gaba. A cikin wannan system unit akwai wani abu wanda ake cewa power pack. Muka ce ita kwamfuta ai tana amfani ne da wuta, kaga kenan akwai abin da ke bata wuta, kuma akwai yadda wutan yake shiga cikinta. Babu yadda za a yi kawai a ɗauko wuta a tura wa kwamfuta ba tare da an samu waɗansu dokoki da wasu hanyoyi da ya kamata wutan su bi ba domin juya wannan wutar daga direct wuta zuwa tsarkakakkiyar wuta, ma'ana daga direct current zuwa alternative current. Akwai shi wannan power pack kamar yadda muka ce shi ne abin da ake aiki da shi wurin shigarwa ita kwamfuta da wuta, sannan kuma ya zamana an samu normalization, an samu tsarkakewar ita wannan wutar. Wannan power pack akwai shi kala biyu wanda kowace desktop computer take amfani da shi, ko dai ka samu AT ko kuma ka samu ATX. Bambancin su shine shi AT power pack yana zuwa ne da connector na baiwa motherboard wuta, domin motherboard sai ya samu wuta sannan sauran abubuwa su ma za su samu wuta. Abubuwa kamar wa'innan port ɗin da muka yi magana, su USB port, su PS2 port, su parallel port, wa'innan dai port ɗin da muke jona peripherals ɗinmu a jikinsu. Wa'innan kuma da wa'insu bank, wa'insu slots, sannan ma da wa'insu ababe da suke buƙatar wuta a kan motherboard ɗin, kamar irin su CMOS battery ɗinmu. Wannan AT yanda ake a gane shi yana zuwa da kai na ba da wuta wa board ɗin guda biyu, masu kamar ramuka guda 10, pin guda 10 wanda za su baka pins 20, ko kuma guda 12 su baka pins 24. Sannan shi kuma ATX power pack yana zuwa ne da connector da zai baiwa motherboard wuta guda ɗaya dogo mai pins guda 24. Sannan kuma in kaman kwamfutan nan Pentium 4 ne ko kuma waɗannan manyan kwamfutocin na yanzu, to suna zuwa da wani connector da ake ce ma P4 connector, wani ɗan ƙarami ne shi kuma a gefe wanda yake da kawuna guda pins guda 4. Sannan kuma akwai masu guda 4 a gefe wanda su suke ba hard disk ɗinka wuta, wa'innan kuma daga cikinsu ne suke baiwa CD-ROM ɗinka wuta, floppy disk drive ɗinka wuta. Haka kuma wannan power pack ɗin akwai wanda suna zuwa da SATA connector. Shi wannan SATA ɗin shi ma ana amfani da shi ne a je a baiwa wuta, maimakon connector irin na pin ɗin nan, shi kuma SATA ne yake zuwa da shi, flat ne yake, ta yadda za ka baiwa wa'innan abubuwan wuta. A cikin shi kansa power pack ɗin akwai electronic circuitries da muka yi maganan su, irin su resistors ɗinka wanda yake taimakawa wurin resisting na gudun wuta da ke yawo a cikin shi, ma'ana wannan board ɗin ko kuma a jikin shi wannan power pack ɗin, yana rage gudun wutan ya mai da ita ta zama yadda ake bukata. Akwai kuma irin su inductor wanda suna taimakawa wurin ɗan riƙe wuta, wanda su ne ake cewa kaman coil haka. Akwai irin su kuma capacitor da dai sauransu wanda suna taimakawa ne wurin canza wutar da ta zo direct zuwa ga wutar da za ta baiwa kayayyakin nan su aiki da daidai wutar da suke bukata.
wannan power pack ɗin kuma ana samun shi ma fanka a cikinsa, ta yadda wannan fankan tana taimakawa wa'innan electronic circuitries ɗin wurin su rika ɗan samun iska, kar ya zama na tun da zafi ne wuta ne su ma su rinka ɗaukan zafi su rinka ɗaukan wuta. Da yake komai na kwamfuta kamar yadda ɗan adam ne yake fitar da ma'ana numfashi mara kyau ya kuma shaƙi numfashi mai kyau, ma'ana kana zubar da carbon dioxide kana shaƙar oxygen. To ita ma kwamfuta tana da wannan al'adar, shi yasa idan ka kunna ta za ka ji wani iska yana fita, za ka ga wata tana da fankoki 2 3 a kan processor akwai, a power pack akwai, shi kan shi ma motherboard din sai ka ga an makala masa wani fanka. To za ka ji zafi na fitowa daga cikinta. Wannan zafin ba yana nuna maka cewa kwamfutar nan tana da matsala ba, sai dai yana nuna maka tana fitar da zafi kuma tana buƙatar iska ya rika shiganta. Wannan abin da ya fitar da zafi ya kuma shigar mata da iska. Wayannan power pack haka suka rabu guda biyu, kuma amfaninsu shine su baiwa wa'innan components din na ita wannan kwamfutar wuta, ta yadda za su juya wutar daga direct wuta zuwa kuma wuta ta AC. Sannan kuma ai ba za ka ɗauki kebul ɗin wuta kawai baka samu ramin da za ka sa ba kawai ka tura mata wuta. Shi yasa idan ma kaga kwamfuta ta yi bindiga ko ta yi wani ƙara ko wani abu, saboda kimiyya maimakon kwamfutar ta yi damage ta yi condemn ta mutu, sai ga power pack ɗin shi ne zai samu matsala, saboda shi kan shi wani na'ura ne mai zaman kan shi wanda aka kirkire shi aka kuma sa masa abubuwa masu nagarta da za su taimakawa shigan wutar da kuma fitar wutar zuwa ga shi kan shi wannan motherboard din. Sannan kuma akan wannan motherboard akwai wani abu da ake kira CMOS battery. CMOS battery ma'ana complementary metal oxide semiconductor. Wannan wani batir ne shi ma din storage device ne, shi kuma memory ne wanda yake storing dates, ma'ana kwanan wata na kwamfuta. In ka lura idan ka kashe kwamfutar ka zo ka kunna, za ka ga kuma tana amfani da daidai lokacin da ka kunna ta. To wannan aikin yana ta'allaka ne akan wannan CMOS battery din. Shi batir ne wanda amfaninsa kawai yana riƙe maka saiti na ita kwamfutar ka. Banda saitin agogo, akwai saite-saite da muke yi a kwamfuta, kamar in za ka yi formatting da installation, akwai wancan environment da muka ce na BIOS environment, inda kake zuwa ka saita first bootable device ɗinka, ma'ana device ɗin farko da kake so kwamfutar ka ta fara aiki da shi. In CD ɗinka ne, in kuma hard disk ɗinka ne, in kuma wani external removable device ne, to a wannan guri za ka je ka yi saiti. To idan ya zama na CMOS battery ɗinka yana da matsala baya aiki, to za ka ga wannan saite-saiten ba za su yiwu ba. Kaga ba za ka samu dama ma na login wa kwamfutar ka operating system ba. To kenan wannan CMOS battery ɗin yana ɗaya daga cikin component masu mahimmanci akan wannan motherboard ɗin. Yanda kuma ake gane shi wannan CMOS battery akan motherboard, wani ɗan batir ne mai kaman da agogo haka, na agogo ɗan fari ko kuma in ce silver in color, wanda za a gan shi kamar kwandala. Za ka gan shi a cikin wani ɗan guri an ajiye shi da wani ɗan ƙarfe wanda yake rike da shi. To shi ma kuma CMOS battery na yana samun wutar da ke caja shi ne daga wutar da take hawa kan wannan motherboard din. Saboda ai kar mu manta mun ce dukkanin wani abu da ke cikin kwamfuta yana amfani ne da wuta, ma'ana yana da rai. Ran nan nashi kuma ita ce wutar lantarki ko kuma wutar batir. Wannan CMOS batir din naka yana iya mutuwa kuma ana iya canza shi, sai dai abu ne wanda yake ɗaukar lokaci bai mutu ba,
saboda sanadaran da suke cikinsa kuma da irin aikin da yake gabatarwa. A daidai wannan gaba za mu dakata, sai kuma idan mai komai ya kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba cikin wannan shiri namu na Africa Tech. Bisalam.